For those of you joining us on Facebook Live, welcome. I'm Otis Landerholm, and I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration A.P.C. We're a law firm in Oakland, California, and we fight for the rights of immigrants who are facing deportation. And thanks so much for being here. This is another one of our monthly seminars. Every month we put on a monthly seminar. We invite people into our office, and we also mainly do these on Facebook Live. This is our first one of the year, so happy 2019, and we're very, very happy to put it on. This one, we're going to be talking about immigration options for undocumented people. All right, so if you know someone, or if you yourself are undocumented and in the United States, then let's go over some of the most basic immigration options that might be available to you, and we'll cover them. We'll do this in about 25 minutes, and if you have any questions whatsoever, contact us on Facebook. We're here, or I'll share information about how to get in touch with us as we go along. As always, we do this in English and Spanish, and so you'll hear me flip-flop between English and Spanish, and so that's the way we'll do it. So in Spanish, hola y bienvenidos y mil gracias por estar conmigo ahora aquí en mi oficina y también en Facebook. Y mi nombre es Otis Landerholm y soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration A.P.C., donde luchamos por su sueño americano. Y pues estoy súper contento hoy. Es el primer seminario mensual que vamos a tener en el año 2019, así que bienvenidos. Y es algo que hacemos cada mes, 100% gratis, más que nada para dar información acerca de varios temas legales que puede afectar un caso de inmigración. ¿Okay? El tema de hoy es qué opciones tiene uno si está indocumentado. Okay? Opciones de inmigración para personas indocumentadas. Así que ya vamos a comenzar. Okay? So first, I'll do a little introduction about myself and about my law firm, and then I'll do, we'll go into the theme itself. All right? Primero hago una pequeña introducción acerca de quién soy yo y quién es mi oficina. Y luego vamos a hablar sobre las opciones para personas indocumentadas. All right, so my introduction. So first of all, my name is Otis Landerholm. Yes, I'm an attorney. I'm also a family man. My wife Wendy and our two little kids, we live here in the Bay Area. I'm also a biker. In 2005, I rode my bicycle across the United States. And I'm also a traveler. I've traveled in 25 different countries. I've lived in 5 different countries. I love going from place to place and meeting new people and learning more about people from other parts of the world. And so I'll continue with this. It brings me to my why. Like, why am I even interested in immigration law, and why are we even here? The reason is because I believe in the freedom of movement, and I've got this in Spanish here, but I do. I believe in the freedom of movement, and I always ask the question, like, why was I able to travel to these countries? Why was I able to live in the countries that are bold and underlined on this list? Never once getting deported, never once getting detained by some customs official, never once having to fight and pay lots of money to some law firm to fight for a green card or a visa or anything like that, right? Versus, this picture shows the wall that, yes, Trump does exist between the United States and Mexico, and the crosses that are on this wall represent human beings who have died trying to enter the United States. And it's like, why is it so simple, right, for some people to travel wherever we want to on planet Earth? And why is it so difficult for so many other people to do the same, right? And it's like, well, yeah, what a question. Why is that? Well, let's go to law school. Let's figure it out. And then, in law school, once we realize the answer, that really we have a legal system that creates this difference, right? And it values certain people with certain types of documents, and it excludes and deports and expels certain other people with certain other types of documents, and that's the way our legal system is set up, right?
And well, I don't know about you, but I don't like it. And so I created a law firm. And here we are. We're lawyers and we're paralegals and we're legal assistants and we fight for the rights of immigrants who are facing deportation. And that's what we do, right? So I'm going to go back and I'm going to basically say all of that in Spanish because, you know, básicamente soy Otis, ¿ya? Soy abogado, soy hombre de familias también, mi esposa y yo vivimos aquí en el área de la bahía y soy biciclista. En el 2005 yo tuve una gran aventura pues, y oportunidad de conocer a los Estados Unidos andando en bicicleta de un lado a otro de este país. Y soy también viajero y he viajado a 25 países diferentes y he vivido en 5 países diferentes y pues me encanta viajar. Y eso me llega a mi porqué. ¿Por qué un gringo? ¿Por qué un norteamericano? ¿Por qué un tipo como yo sería un abogado de inmigración? Y la verdad es porque yo creo en la libertad. Yo creo en la libertad de movimiento y siempre hago la pregunta de por qué pude yo viajar a estos países y por qué pude yo vivir en los países subrayados y jamás fui deportado y jamás fui detenido y encarcelado esperando un proceso legal. Nunca tuve que pagar dinero para contratar a un abogado para defenderme, ¿ok? Y mientras tanto, aquí está el muro que sí existe entre los Estados Unidos y México, y las cruces allí simbolizan personas que han muerto entrando a los Estados Unidos. Y es como que, ¿por qué es tan fácil para algunas personas, como yo, viajar donde queremos en esta tierra? ¿Y por qué es tan difícil para la gran mayoría de personas hacer exactamente la misma cosa? ¿Ok? Y a mí no me gusta que funcione así. Y yo fui a estudiar leyes y quería entenderlo bien. Y ahora entiendo que realmente el porqué es que hemos creado un sistema legal que crea esa diferencia, que favorece a algunas personas con algunos tipos de documentación y excluye o niega o deporte o rechaza a otras personas que tienen otro tipo de documentación, y así es el sistema legal. Es un sistema no justo, ¿ya? Y pues a mí no me gusta y por eso abrí mi oficina y aquí estamos. Y somos abogados y somos paralegales y somos asistentes legales y estamos aquí para luchar por los derechos de inmigrantes que están enfrentando la deportación, ¿ok? Eso es todo lo que voy a hacer y todo lo que voy a decir acerca de quién soy yo y de quién somos aquí en mi oficina, ¿ok? Ahora vamos a hablar y vamos a enfocarnos en el tema de hoy, que es las opciones que uno tiene si uno está indocumentado, okay? So, I say okay a lot. I'm realizing that about myself. So, now, I'll switch back to English. Now we're going to talk about the theme for today, which is the immigration options that someone has if they're undocumented. Great. So, this slide is going to be impossible for you to see on Facebook. Hello and welcome back. And we had some technical difficulties. And so yeah, welcome back. I'm Otis Landerholm, as I was saying, and today we're going to be talking about the immigration options that are available for people who are undocumented. Así que bienvenidos otra vez, y aquí estamos. Tuvimos un poco de dificultades tecnológicas, pero ahora estamos aquí de vuelta y vamos a hablar hoy sobre las opciones de inmigración que tiene uno si está indocumentado, ¿ok? Así que esta slide, no sé cómo decir slide, pero esta slide va a ser difícil ver, ¿ok? Así que lo siento eso, pero básicamente vamos a hablar sobre visas,
sobre green card, sobre asilo, sobre defensa de deportación, sobre casos de preparación y sobre casos de o servicios de coaching. Okay? So in English, this slide is really, really small. It's just sort of like an overview of what we're going to talk about today. But we're going to talk about visas, we're going to talk about green cards, we're going to talk about asylum, removal defense, we're going to talk about some preparation services, and we're going to talk about coaching services. All right? So let's talk about visas first. All right? We'll start with visas. The main visa that our office does, and the main visa that is like a useful option for folks who don't have documents, is a visa called the U visa. All right? The U visa is a visa for people who have been the victims of certain crimes here in the United States. So if you're watching this, and if you or someone you know has ever been the victim of domestic violence or an assault or an attack or something bad, even like kidnapping, right? Or something bad where you needed to call the police and you asked the police to help you, right? You called 911, you asked them to help you. If you've ever been in a situation like that, I'm sorry that you've been in a situation like that. Nobody ever should go through anything like that. And if you have, we might be able to use that as an option to change your immigration status. Like you might be eligible for a visa, all right? So be aware of that. And if that's you, then please give us a call or contact a lawyer because you might have a case, okay? The second visa I put here is a T visa. T visa is also for people who have been the victims of crimes, but the T visa is specifically for people who've been the victim of trafficking, all right? So it's a fairly uncommon visa, but it's for people who have been the victims of either labor trafficking or sex trafficking, all right? So if you know somebody who's been anywhere involved with any of that, have them talk to a lawyer, all right? And the third and the last, it's not quite a visa, but I put it under here, is what's called VAWA, which stands for the Violence Against Women Act, all right? And the idea is if you've been the victim of domestic violence, and if your spouse was a U.S. citizen, was or is a U.S. citizen or a green card holder, you might be eligible for a form of relief that's a little bit faster and a little bit more powerful in some situations than the U visa is, all right? VAWA is a way to petition for your green card, okay? But yeah. So those are the three I call them visa options that are the most common of the visas for people who are undocumented. If you have questions about any of them, please contact our office. And I'm going to explain all of this now in Spanish, okay? So estamos comenzando con las visas, okay? ¿Qué es una visa? Una visa básicamente es un permiso para poder estar y para poder vivir aquí en Estados Unidos por lo menos por un plazo de tiempo temporario, okay? La visa más común para personas indocumentadas, okay, que están ya aquí en Estados Unidos, la visa más común para personas en esa situación es la visa U. La visa U es para personas que han sido víctimas de varios tipos de crímenes, ¿ok? Y puede ser tal vez violencia doméstica, o puede ser tal vez un asalto, o un ataque, o un secuestro, o algo. Normalmente son crímenes bastante fuertes, ¿ok? Que uno tiene que haber sufrido. Así que si usted, en los años que usted ha estado aquí en Estados Unidos, si usted en alguna ocasión fue víctima de un asalto, un ataque, algo feo, ¿ok? Y si usted en algún tiempo tuvo que llamar 911 para pedir un auxilio, ¿ya? Pues hable con mi oficina, hable con un abogado para ver, porque tal vez tiene un caso y tal vez puede usar lo malo que pasó para darle un beneficio de inmigración y para cambiar su estado legal. Eso es la visa U. La visa T es otra visa para personas que han sido víctimas, pero la visa T es una visa especial para personas que han sido víctimas de tráfico,
¿okay? De tráfico de humanos, tráfico laboral, tráfico sexual, ¿okay? Si usted conoce a alguien que ha estado en esa situación, pues obviamente llame a un abogado, llame a mi oficina, ¿okay? Y el último que pongo aquí realmente no es así una visa, pero es parecido, se llama la VAWA, ¿okay? La VAWA es para el Violence Against Women Act. Es básicamente una acta legal para proteger a personas que han sido víctimas de abuso doméstico, ¿ok? Y puede ser o para hombres o para mujeres. Y la cuestión allí es si usted en alguna ocasión fue víctima de violencia doméstica y si su esposo o su esposa tuvo o la residencia o la ciudadanía, ¿ok? Porque si eso es la situación, usted tal vez puede recibir beneficios un poco más rápido y un poco más fuerte que a través de la visa U. Y esas son las visas, ¿ok? Si tienes preguntas acerca de eso, mándanos preguntas en Facebook. Alright, la segunda opción grande son green cards, ¿ok? Normalmente un green card tiene que por lo menos haber entrado de forma bien. Tiene que haber entrado, cruzado la frontera con visa o con un permiso para poder entrar, aun si fuera un parole o un, como, no sé, mostrando su tarjeta de border crossing card, ¿ya? Esas cosas todos sirven, pero normalmente para aplicar para un green card tiene que haber entrado de forma legal, y aun si ya sobrepasó el tiempo de su visa, ¿ok? Y hay algunas excepciones. Y la primera excepción se llama el perdón, ¿ok? Si entró de forma no legal a Estados Unidos, todavía es posible ganar un caso, ganar un green card. Uno, si está casado a un ciudadano o una ciudadana estadounidense. Y dos, si esa persona sufriría un nivel de daño bastante alto. Las palabras legales es daño extremo. Tenemos que demostrar cuánto sufriría su esposo o su esposa sin usted, ¿ok? Y si podemos demostrar al gobierno que realmente sufriría él o ella un daño extremo, de ahí ellos pueden perdonar la entrada ilegal y la presencia ilegal que uno ha tenido. Hay que prestar atención de cuánto tiempo de presencia ilegal uno ha agarrado también, porque si no ha estado ni 6 meses de forma ilegal en los Estados Unidos, pues no va a tener que pedir perdón. ¿Ok? Alright. So, y si tiene más preguntas acerca de eso, por favor, llame a su abogado. Si está casado con un ciudadano o una ciudadana estadounidense, pues tal vez tiene opciones buenas en su favor. ¿Ok? La segunda excepción al requisito de haber entrado bien, ¿ok? La segunda excepción se llama el 245I. El 245I es para personas que o tienen una petición familiar que fue sometido antes del enero de 1998 o para personas que tienen una petición familiar sometida antes del 30 de abril de 2001 y que también estaban físicamente presentes en los Estados Unidos para el 20 de diciembre del año 2000. ¿Ok? La cosa es que si usted tiene una petición familiar o cualquier tipo de petición de inmigración que fue sometido hace años atrás, antes del 30 de abril del año 2001, pues llámanos o que llame un abogado y demuestre todo el papeleo y podemos ver si usted tal vez podría calificar para un green card sin tener que pedir perdón. Buenísimo. Okay? I'm going to say all of that in English because I just said all of that in Spanish. All right? So, we're talking about green cards. The last slide we talked about visas. This slide we're talking about green cards.
Green cards are wonderful, right? When you have a green card, it means you're a lawful, permanent resident of the United States. There's basically, normally, to apply for a green card, you've got to be married to a U.S. citizen, is the normal way if you're undocumented, right? And you have to have entered the United States with proper documentation, at least gotten a stamp in your passport when you entered in. It's also possible to be waved through, right? But you presented yourself at least to the border, okay? So if you do that and you submit your application for a green card based on your marriage, then you go through the regular process, which is called an adjustment of status. The question I want to answer with you, though, is, okay, but what if you're really undocumented? What if you never entered the right way? What exceptions are there to this requirement that you entered with a valid inspection? Well, there are two exceptions. The first is what we call a waiver, all right? We have a lot of waiver cases, all right? The waiver, in order to waive one of the bars, right? In order to waive the fact that you entered without permission and have at least 6 months of unlawful presence, you have to show that your U.S. citizen spouse, all right, would suffer what the law considers to be an extreme hardship. And you've got to show, economic hardship, emotional ties, anything related to your medical situation, right? We've got to document all of that and explain why your spouse would suffer if you were denied your green card. And if we can show that the level that a person would suffer is extreme, like if it's extreme hardship, then the government is willing to waive the fact that you entered without permission, all right? And if that happens, then great, you can apply for your green card. So that's the first exception. We call that a waiver case, and we do a lot of that. If you have questions about that, get in touch. The second exception is through an old law that's called 245I, all right? Doesn't exist anymore. It expired on the 30th of April of 2001, and we'll talk about it, all right? So you can qualify, you don't even need a waiver. You can qualify for a green card if you, like through marriage or through a family-based petition, with a 245I case if you either, one, have a petition that was filed on your behalf before January of 1998, regardless of where you were in the world, or two, have a petition that was filed before April 30th, 2001, and be able to show that you were physically present on U.S. soil on the 20th of December of the year 2000. All right? Either of those scenarios, you can qualify under the old law, and you don't have to have entered with lawful permission, and you can qualify for a green card, and you don't need a waiver. It's a mouthful. If you have any questions about what I just said, please let us know. All right? Good. For the two of you here, do you have any questions about what I just said? No? You're good? All right. Awesome. All right. So we've talked about visas. We've talked about green cards. Now we're going to talk about asylum. All right? So what's asylum? Right? Asylum is, how can I say this? If you're requesting asylum, then chances are something bad has happened to you in your home country. Or something is like, you're like afraid, right? You were like afraid to go back to your home country because something bad would happen to you if you were to go back or if you were sent back. The word asylum means protection, all right? The idea of asylum law is to protect human beings who have fled their country and who can't go back to the country where they came from, or else they might be killed, right? Or tortured or persecuted in some other form, all right? U.S. asylum law requires a showing of basically 5 eligibility criteria. You've got to show that you have a quote-unquote well-founded fear, all right? It can't just be that you're afraid. Your fear has to be well-founded, which means it's got to be objectively explainable. It's got to be reasonable, right? So well-founded fear of persecution on account of your race, your religion, your nationality, your political opinion, or your quote-unquote membership in a particular social group. Okay? And normally, you have to file asylum within 1 year of your entry into the United States.
So if you've recently arrived to the United States, contact a lawyer soon, all right? Because it takes time to prepare an asylum case well, and you really want to do a good job, all right? It's not easy to win asylum, and you want to be very cautious and make sure that you're filing a case that is winnable from the outset, because asylum is a very risky process. If you file and if you lose, then you're sent to immigration court proceedings, and those are deportation proceedings, okay? So I'll say all that in Spanish. El tercer tipo de opción que quiero explicar hoy es asilo, ¿ok? Asilo significa protección y la idea es que hay que proteger a seres humanos que han salido de su propio país y que sus vidas correrían peligro si tienen que volver. Para aplicar para eso hay que demostrar que uno tiene un miedo razonable de persecución por uno de 5 motivos, ¿ok? Tenemos que demostrar por qué tiene miedo y de por qué le van a hacer daño. Y por ley, tiene que ser por su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política o su pertenencia, entre comillas, a un grupo particular social en su país, ¿ok? Y hay que juntar esas pruebas, hay que explicar exactamente por qué usted tiene miedo, por qué van a hacerle daño, y hay que mandar eso a la oficina de asilo aquí en Estados Unidos para comenzar el proceso. Hay que tener cuidado porque hay que someter un caso de asilo dentro de 1 año de haber llegado a los Estados Unidos. Así que preste atención a eso, y si recién llegó y si tiene miedo de volver a su país, por favor hable con un abogado que sabe hacer esos casos, porque asilo viene con riesgos. Si niegan el caso, van a mandarle a procesos de deportación, ¿ok? Y puede hacer toda la lucha y los argumentos de asilo ante el juez, pero, es mejor saber los riesgos y los beneficios antes de tomar la decisión de aplicar, de si va a aplicar o no. All right. So, we've talked about visas, and we've talked about green cards, and we've talked about asylum, and now I want to talk just briefly about removal defense. Removal defense is not really an option, all right? It's not like something that you want to do, all right? But there is a type of case that if you were ever in removal proceedings, you might be able to use as an option to fix your status and to get yourself a green card, all right? There is a case, it's called cancellation of removal, all right? And to win it, you've got to show that you have 10 years of continuous physical presence in the United States. You've got to show that during those 10 years, you've been a person of quote-unquote good moral character, no crimes, you pay your taxes, you've been on the up and ups, contributing to society. And you've got to show what the law calls, it's not extreme hardship, like we talked about with waiver cases, it's an exceptional and an extremely unusual hardship that either your spouse, parent, or child who's a U.S. citizen or green card holder would suffer if you were deported, all right? And if you can show all of that and submit it to the judge, then a judge can, in the judge's discretion, so here I can talk about discretion, in the judge's discretion they can cancel your deportation and give you a green card, okay? All right. The other thing is, if you're in immigration court, you can, and we often do, apply for any of those other options that we've discussed here today earlier. All right, asylum, U visas, VAWA, all of those can work in immigration court proceedings as well. All right, so in Spanish, hemos hablado de visas y de green cards y de asilo, y ahora vamos a hablar sobre el tema de defensa de deportación si está ya en procesos, en procedimientos ante el Tribunal de Inmigración. Y hay una ley que se llama la cancelación de remover, la cancelación de expulsión o a veces la cancelación de deportación.
¿ya? Y esa ley le puede dar un green card, ¿ok? Yo no recomiendo que se ponga en procesos de deportación, pero si se encuentra allí, tal vez califica para otra opción, ¿ok? Y la opción se llama la cancelación y tiene que primero tener 10 años de presencia física continua aquí en los Estados Unidos. Así que si usted entró antes del 2009, ya va a tener los 10 años. Luego tiene que tener 10 años de buen carácter moral. Es decir, que no tiene delitos, no tiene arresto, ha pagado sus impuestos, que está contribuyendo a la sociedad, ¿ya? Y 3, hay que demostrar que tiene un esposo, un padre o un hijo que tiene papeles, que es residente o ciudadano y que sufriría, lo que dice la ley, es un daño extremadamente, excepcional y extremadamente no usual. ¿Ya? Un daño extremadamente alto si a usted le deportan. Y si puede juntar todas esas evidencias y mandarlo ante un juez en su discreción tiene el poder de darle ese beneficio, de cancelar su deportación y de darle una residencia, su green card. ¿Okay? Y quiero explicar también que las otras opciones que revisamos hoy, las visas U, las visas T y la VAWA y asilo, también sirven aun si se encuentre ahora en procesos de deportación. Así que si usted está en proceso de deportación, por favor que no espere y que se junte con un abogado, que haga una consulta legal bueno para ver qué opciones más le conviene y ver cómo podemos manejar bien su caso. Alright. So, quiero como siempre darle una copia de esa presentación y información gratis acerca de todas esas opciones. Así que por favor mándanos un texto, el texto opciones, ¿ya? Al número 510-646-0904, o si está aquí actualmente en Facebook, puede poner la palabra opciones y mandarnos un mensaje en Facebook y le podemos mandar ese slideshow. ¿Ok? Alright, ahora voy a hablar... Oh yeah, sorry, thank you. I need to say that in English too, alright? So if you're watching this and if you want to get a copy of this presentation for free, and if you want to get information about our office for free, please send us a text message with the word options, or you could write it in Spanish too if you want to be impressive. You can the word options to 510-646-0904, and we'll send you a copy of these materials, all right? And you can also send it to us directly in a Facebook message. Okay? Great. The fifth type of option that I want to discuss are what I call preparation cases. All right? So one is if you think that ICE is out to get you, right? If you think that the government might put you into deportation proceedings or might try to deport you right away, sometimes, and we have clients that sometimes you want to hire a lawyer ahead of time to prepare everything, right? And to be on standby just in case immigration were to come looking for you, all right? If that's your situation, our office offers a service. We call it our preparation binder. And the idea is that you have a binder in your kitchen or in your living room where your whole family knows where it is, and it's got all of the information that the government would need, all right, to make a decision as to whether or not they're going to allow you to stay in the U.S., all right? And we would obviously have a copy of all of that so that in the event that you were ever detained or put into immigration proceedings, we've got your whole case ready to go, ready to put our arguments on so that we can protect you immediately, okay? So that's what we call the preparation binder, all right? And that's a service that I don't think a lot of firms even offer, but I'd love to talk with you more about it if you have questions about it.
And the last preparation case is really what we call FOIAs, right? It's creating an immigration plan for yourself, all right? FOIAs stand for the Freedom of Information Act. And sometimes, you know, the Freedom of Information Act allows us to request records, all right? And we can see exactly what was filed on your behalf all of those years ago. And we can check the records of when exactly did you enter and exit the United States, and you know what exactly happened when they took your fingerprints at the border. Did they process it like a deportation? Was it an expedited removal? Was it just a voluntary return? Right? So we want to. It's very useful to be able to look over an immigration record, a FOIA record, right? And we can look that over very, very carefully and determine what your immigration options might be, all right? So if you have an immigration record, we could help you by requesting that. Okay, great. So in Spanish, right? So ahora voy a hablar sobre opciones acerca de la preparación de un caso, ¿ok? Así que el primero de ellos en mi oficina es un servicio que ofrecemos que se llama el cuaderno de preparación. Y la idea es que si usted tiene miedo de que tal vez ICE le está buscando ya, o que tal vez piensa o tiene miedo de que van a mandarle ante un juez o van a mandarle a corte de inmigración, a veces tiene sentido, y tenemos varios clientes que quieren eso, que ya preparamos, que ya contrate un abogado y que ya preparamos todos los argumentos, toda la documentación para que lo tenemos listos para ir a la guerra si es que tenemos que ir a la lucha, ¿ok? Y a veces pues es la mejor manera para realmente defenderle y para preparar bien el caso aún antes de que está en las manos de inmigración, ¿ok? Y así que si usted tiene más preguntas acerca de eso, por favor que se ponga en comunicación con mi oficina. Y el otro es un caso de FOIAs, y eso es para pedir todos los records, todos los expedientes que tiene inmigración en su caso, para estudiarlos bien y estudiarlos con mucho cuidado para ver cómo afecta en su futuro todos los records que tiene el gobierno en su caso. ¿Ok? ¿Preguntas? Okay, awesome. Y el último son servicios de coaching que ofrecemos aquí en mi oficina, y mira, la estrategia de un servicio de coaching no es cambiar el estado legal de uno, ¿ok? Realmente es ver por qué o qué fue la meta, la intención que usted tuvo al momento de tomar la decisión y de realmente tomar las riendas de su propia vida en sus manos, cuando usted tomó la decisión de salir de su propio país en búsqueda de una vida mejor. Los servicios de coaching es como que es un proceso y una conversación de qué es la vida mejor que usted buscaba y cómo podemos lograr eso, ¿ok? Y podemos juntarnos y discutir eso, y realmente a veces la vida ideal que uno busca para sí mismo a veces no depende del estado de inmigración de uno. A veces uno puede tener una familia excelente y un trabajo bueno y una vida buena y una vida saludable y energía y ganas de contribuir, y a veces uno puede lograr las cosas que realmente quiere para mejorarse sin un estado legal diferente, ¿ok? Y a veces el estado legal es un requisito, ¿ok? Para lograr ese sueño.
Así que, pero los servicios de coaching es para realmente ver eso y entrar en la conversación sobre realmente cómo podemos lograr el sueño que tuvimos al principio cuando tomamos la decisión de entrar a los Estados Unidos. All right? So, in English then, the sixth and final service that our office offers are what we call our coaching services. And the idea about our coaching services have nothing to do, really, with fixing your legal status in the United States. Instead, it has everything to do with talking with you and figuring out why you wanted to come to the United States originally to begin with. And what was it in you that had you make a decision that you were going to take control over your life and over your future and over your destiny, and you were going to take action and, leave your home and enter a new country with new ways of doing things in search of a new opportunity, right? What was it that had you look for something to improve your life and the life of the people around you? And let's connect with that. And let's figure out strategies for how you can reach that dream, that ideal, that life that you really want for yourself. And that's what it's all about. All right? So that's all I wanted to say today. Those are all of the basic options for immigration that our office offers. And if you want this information, as I said, please text us the word options to 510-646-0904 y en español. Por favor, pues primero mil gracias y por favor mándanos un texto de la palabra opciones al 510-646-0904. Me encantaría compartir esa información con usted. Eso es todo. Gracias por venir. Thank you so much for coming. Again, I'm Otis Landerholm, Landerholm Immigration A.P.C. We fight for your American dream. Thank you.